Alhamdulillah. I hope everyone is in good condition. So we can start our class today. Okay, I would like to thank Pak Miftah. Miftah is also, yes. Yeah, thank you. Thank you for joining Yes, Prof. our Thank you very class much, today. Prof. Yeah, sure. Okay, class, before we start our class today, I would like you to pray based on our own personal faith. Oke, kita berdoa sebelum mulai pelajaran kita. Semoga saja ilmu yang kita peroleh ini bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Okay, ladies and gentlemen, before we start our lesson, then I promise that you will work on a quiz, and you can first of all check this sum okay, and then the quiz is there. Take a look and tell me if you are able to access that or no. So, once again, everyone, please check your sum okay, and then take a look at the quiz on measurement scale. I couldn't access the link, Prof. You cannot? Yeah. Oh, okay. Yeah. Let me see what we can do. Now you can check the chat box for the link once again, and try to click the link for the quiz. Okay. Anyone who can tell me whether you can access that from the chat box? Yes, Prof. Okay. So now you can work on this quiz for about 5 minutes or less than 5 minutes, I believe. Tabe, Prof. Ya. Ini absen tak untuk itu saja. Absen mungkin sudah lewat untuk kelas A ya. Oh iya. Di Oke. Dahan Prof yang dari kelas B yang kelas mengulang. Mahasiswa Kamu mengulang. Belum punya nama di situ ya? Tidak muncul nama. Nama aku, Sir. Oh ya, nanti saya cek dulu dengan operator ya untuk masukkan secara manual. Jadi ya. Absenku di Samoke hari Jumat, Ji. Anda ya boleh absen di hari Jumat nanti ya, boleh di situ. Tidak apa-apa. Ya, Akbar ya? Ya, oke. Mungkin akan sama-sama kelas A dan kelas B selama online ya, tidak dipisahkan makan waktu. Now you can work on the quiz dulu ya. Take a look at the link at the chat box. Hopefully everyone can easily access that. You have no trouble at all, hopefully.
Okay, tell me when you are done. Those who just came, your classmates are doing the quiz. You can take a look at the link at the chat box. Take a look at the chat box and then click the link and you can work on the quiz. You have about 3 minutes to go and then we'll leave the quiz and start the new topic. Okay, class, please, you may stop working on the quiz. We are going to start a new topic now. Hopefully everyone has already completed the quiz. It's only 10 items. It's quite easy. Or if you have any
questions before we start the new topic? If you have any question about the quiz? No? Okay, I believe that everyone has understood very well about this. I just want to remind you that the understanding of the measurement scale is very important in statistics because the way that you justify the variable and its measurement scale will lead you to the appropriate statistical tools for the analysis. So that is why it's very important to understand that. Okay, good. Now we come to a new topic. Today we are going to discuss about the, if you remember, when we are talking about the descriptive statistic, we can deal with the qualitative data, that is the nominal and ordinal data, and also the interval and ratio data. Now, today we are going to deal with the qualitative data. So let's see what we can do with that. So this is the topic today. We will not be able to finish all, but we will have some of it. First of all, I'd like to share with you about the ability that you are expected to be able to do at the end of the session. You are expected to be able to present data on tabular representation. That is the way that we can display the data by frequency and percentage. And then the second one, you will be able to present the data or to display the data in graphical presentation. And the next two ones, calculating the central tendency and the measure of variability, will be done next week, inshallah. So let's see first the way of displaying the data using the tables. Okay. So tabular representation of data is a way of summarizing a set of data, categorical, nominal, ordinal, or continuous data after being divided into sensible groups. So remember that when you want to do the tabulation of the data, you have to categorize your interval or ratio data. You have to classify them into groups, or otherwise you cannot do the tabulation. So basically, tabular representation of data is for the nominal and ordinal data, or we call it, if you remember, qualitative data. We will do, first of all, present the data in simple frequency distribution, or frequency distribution. And then you will also calculate the cumulative frequency distribution and group frequency distribution and cumulative group frequency distribution. So when you are talking about frequency distribution, that means the single measurement of the variable will be tabulated. When you say group frequency, that means that the data will be grouped first and then we make the table. Okay, let's see the example here. You for one month, you take a note of the high temperature every day. So every day you note it down the highest temperature of the day. For example, the first day, the highest temperature is 50. And then the second day, 49, the third day, 47. And after 30 days, you have all this data. So this is data, you try to identify and wrote it down the highest temperature every day.
only the highest, okay, only the highest temperature for every day. So you have 30 score, 30 score. Now, the way that we can present the data to be meaningful is by tabulation. Okay, let's see. First of all, we calculate the frequency for each temperature. For example, 50 degree temperature. This is in Celsius. 50 degrees Celsius, and then 49, 47. All we have is from the highest one, 51, to the lowest one, 43. So during the 30 days, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. From 51 to 43, 48 never occur. So only 8 actually, 8 temperature, 51 to 43. And then you calculate how many times this temperature occurred during the month. And you can see that 51 occurs 4 times. This is the first one, second one, third one, and the fourth one. So that means you have 4 totals here. You totally the occurrence of the temperature 51. And then 50, 4 times, 49, 6 times, 47, 3 times, 46, 3 times, and 45, 4 times, 44, 3 times, and 43, 6 times. So this is the frequency during the 30 days of your record. Now you have the frequency now, we can have the table. You can put it in the table with the percentage. So 51 is 4 times with, it means that the percentage would be 4 divided by 30 times 100. So you get 13.33. So to get the percentage is the number of frequency divided by the total observation times multiplied by 100. So you get the 13.33. 6 times means 6 divided by 30 times 100, and you have 20%. So you have all here. The one that you can see here, how many times this temperature occurs during your observation during the month. So this will give you some information. See, instead of using this individual recording, this does not give us any meaningful information. Okay, so this is the frequency and percentage table. Usually we call it the tabular representation of the data. Okay, if you have any comment or questions, remember that you can always just jump in and ask the questions or give your comment. Now, this individual frequency can be converted, can be added the what we call the cumulative frequency. Cumulative frequency. So here, from the highest to the lowest, from 43, 44, 45, and then we try to make the cumulative frequency. We started from the bottom, 3. 43 occurs 3 times, and then we move on up to 44 3 times, and then we add 3 plus 3 equals 6, and then move up 6 plus 4 equals 10, and 10 plus 3 equals 13, 13 plus 3 equals 16, 16 plus 0, 16, 16 plus 6 equals 22, 22 plus 4 equals 26, and 26 plus 4 equals 30. So this is the number of observation. We usually call it the sample n. So this is the total observation, that is the 30. So that means that from the bottom, you add up all the frequency up to the end with the highest one, and then you get the number of observation, 30. So this is what we call the cumulative frequency.
Similarly to percentage, okay? When you want to have the cumulative percentage, and then you start from the bottom, so here 10 plus 10 equal 20, plus 13, 33, plus 10 becomes 43, plus 10 becomes 53, plus 0 remains 53, plus 20 becomes 73, plus 13 becomes 89, 86, plus 13 becomes 100. So this is the cumulative percentage. Okay. Can you see that this presentation is useful? We already have some kind of information about our data. Yes, very clear, Prof. Clear. Okay, good. Now we come to the next one. We will let's see. If the data is too many, this is fortunately we have only 8 or 9. So 51 to 43 is only 9, so it's not too much. If you have about 100 data, then it's impossible to make an individual score frequency like this. So you have to group the data, okay? You have to group the data, and then that's what we call the group percentage or group frequency. For example, we want our data to be grouped into 3 categories or 3 groups. And then the way that we can classify or the way that you can group this data is by dividing them into 3 groups. The way is by looking at the high score minus the lowest score divided by the number of groups that we want. So 51, the highest one, minus the lowest, 43, becomes 8. Because we want 3 groups, then we divided the result by the number of groups that we want. So 8 divided by 3 becomes 2.6. 2.6 become, we can round it up, becomes 3. So the interval will be 3. So we count from 43, 44, 45. This is the lowest interval, the lowest group. And 46, 47, 48, 49, 50, and 51. So this is the way that you can group your score. Once again, the way that we can group is by subtracting the highest score with the lowest score divided by the number of groups that we want, the number of groups that we want. So finally, we have these 3 groups. And then the midpoint is 50, 47, and 44. The midpoint is between 43 to 45. The middle is, the mid score is 44. Here is 47. Here is 50. Now we can see the frequency for each. The first group, 43 to 44, we can take a look. Yeah, 43 to 45. Yeah. So how many? We can say 3, 3, 4. That means 10. So you can take a look at the cumulative frequency here. So 10. Okay. The first group, that's 43 to 45. So 43, 45 is 10. And then the next one, 46 to 48, 3, 3, 0. That means 6. So we have only 6 for this group. And then the last one, 49 to 51 is 6, 4, and 4. That becomes 14. So we have 14 for the group of 49 to 51. So we have 14. Now we can have the percentage here for each of this frequency. So 10 divided by 30 times 100, we have 33.33%. And 6 divided by 30 times 100, we get 20%. And the last one, 14 divided by 30 times 100, we have
46.67. And then you can have the cumulative frequency from 10 plus 6, so 10, 16, plus 14, 30. So this is the cumulative frequency for the group table, the group frequency. And then the percentage can also be calculated, the cumulative one, from 33 plus 20 becomes 53 plus 46 becomes 100. So this is the cumulative frequency for the group frequency. Okay, I believe that this is a very easy one. So once again, when you calculate the the individual score, it's okay as long as it's not too many. Okay, you can do it individually for the frequency and percentage. But if the score is quite many, then you have to make a group frequency like this. And the way that we group the score is by subtracting the highest score with the lowest score divided by the number that we want, the number of groups that we want. Okay, so far, if you have any comments or questions, I believe that this is clear. Okay, this is different from usually what happens in school. Allow me to speak bahasa Indonesia. Okay, di sekolah kita, di SD, SMP, SMA, masing-masing sekolah itu punya KKM. Misalnya untuk bahasa Inggris, di satu sekolah berbeda dengan KKM pada sekolah lain. Misalnya di satu sekolah KKM-nya 75. KKM ini maksudnya kriteria ketuntasan minimal. Artinya seorang siswa hanya bisa dikatakan sudah menguasai kompetensi yang diharapkan setelah mendapatkan skor 75. Berarti kalau di bawah 75 itu tidak lulus atau tidak bisa naik kelas karena belum mencapai kriteria ketuntasan minimal untuk kompetensi yang dimaksud. Oleh karena itu untuk membuat kelompok kategori, kita tidak mengambil skor tertinggi dari skor anak-anak dikurangi dengan skor terendah. Tetapi dianggap 75 ini adalah skor terendah. Karena kalau di bawahnya ini sudah tidak lulus. Jadi semua yang di bawah 75 itu dianggap sebagai fail atau kurang. Kurang. Kalau di bawah 70, nah di bawah 75, sorry ini salah. Maaf, ini harusnya 70, maaf, 75. Oke. Nanti diperbaikinya ini maaf karena harusnya 75 KKM-nya. Jadi angka tertinggi adalah 100 dikurangi dengan 75 ya, dibagi dengan 3 karena mau dibagi 3 kelompok yakni sedang, ini sedang artinya cukup, baik dan sangat baik. Jadi, karena kalau di bawahnya cukup ini sudah termasuk gagal. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam kategori itu. Oleh karena itu kita akan membagi itu ke dalam 3 kelompok. 100 dikurangi 75 dibagi dengan 3 hasilnya 8,33. Berarti untuk yang terbaik ini kita harus mengambil dari yang terendah 75 ya, jadi 75 dikurang ya 125 dibagi 3 sama dengan 8,33. Ini bisa jadi 8 atau bisa jadi 9. Biasanya kalau dibulatkan di belakang ke bawah, nanti angka terakhir bisa ditambah dengan 1 karena tidak akan cukup jika mengambil ke bawah. Oleh karena itu untuk kelompok ini harusnya mulai dari 75 ya, sorry. 75, 76, 77 itu sampai tambah dengan 8, berarti 83. 83 untuk fair. Jadi 75 sampai 83. 83 tambah 8, 91.
91 tambah 8, nah, kita jadikan 9 sama dengan tambah 9 sama dengan 100. Jadi ini salah, mohon maaf, ini salah, artinya 75, 76 sampai 83, 84 sampai 91, kemudian 91 sampai 100. Ini jangan sampai keliru karena dalam aturan kita yang sebelumnya itu untuk mendapatkan skor itu adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Tapi untuk di sekolah kita selalu mengambil KKM. Oke, baik. Ini contoh penggunaan table to make the data meaningful, or that the reader can have some useful information from our table. Kalau data individunya ini dari jumlah siswa 439 kan sudah terlalu banyak. Tidak akan mungkin satu persatu skornya itu dijadikan data tabel. Makanya dikelompokkan. Ini data mulai sampel dari 3 kabupaten dengan jumlah sekolah dan jumlah siswa dibagi 2, laki-laki dan perempuan. Kemudian persentasenya. Jadi ini frekuensi 106 dengan persentase 45,69%. So this is the way that we can present the data to make it meaningful. Ini hasil dari kemampuan membaca. Untuk Makassar ini kemampuannya dari 439 orang ini, berarti 232 untuk Makassar, itu 66,10 jenis, ini jumlah frekuensi kata yang bisa dibaca. Ini average number of words read per minutes. Jadi untuk Makassar itu jumlah rata-rata kata yang bisa dibaca dalam 1 menit adalah 66,10 kata rata-ratanya. Kita masuk di sini, tapi dimasukkan di tabel untuk bisa memberikan makna. Baik, ini contoh saja bahwa data itu bisa memberikan makna jika sudah dimasukkan dalam tabel. Ya, sampai di sini yang berkaitan dengan tabel ya. Oke, baik. Apa saja manfaat penggunaan tabel ini kira-kira? Ya, dari data kita yang seperti ini, ya, tanpa kita memasukkan ke dalam cara penyajian yang bermakna, ya ini susah untuk dipahami. Ini data mentah, biasa disebut dengan data mentah. Okay, if you have any comments or questions before we move on to the next one. So this is the first one, how we display the data using table. We call it tabular representation of the data. The data are put into table. Usually it contains the frequency and percentage, and sometimes it contains cumulative frequency and cumulative percentage. Okay, next, if there is no comments or questions. Me, Prof. Okay. Go ahead. For the first table and temperature, Prof. Yeah. Yes, so based on the data, there is no 48 Celsius, but it is included in the calculation in the table for the 48 Celsius. So actually, this is we call it the high temperature for 30 days, meaning that this is in Celsius degree. So 50 degrees Celsius, 49 degrees Celsius, we don't put it the degree and Celsius, of course, because you already say here high temperature. Is that the one that you are asking? 48. 48, right. There is no 48 degrees Celsius. Right. So during the observation, so
none of the 30 observation contain the 48 degrees Celsius. So none of the 30 days is always more than 48 or less than 48, usually 47, 49, but the highest is never 48. Is it clear? But in the table, in the calculation, in the next slide, Yeah, this one. Yeah. Yeah. So because we told you that we count how many times occur each of this score. For example, 51, we count 1, 2, 3, 4. So this is the counting. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. We call it tally. We tally the occurrence of the number. And then here we can say this is the frequency, but then we put the frequency in a percentage. This is the table that you present in your data. As long as the score is not too many, you know, here is only nine scores, so it's not too many. If it's more than 10, for example, 20 or 30, then you may have to group them, like the one that we make here. See, we try to group them so we have less category in our table. We have only 3 instead of 8. Instead of 8 or 9, here we have 9. Okay. When we group that, we have only 3. You can also group that in 4 if you like. So depending on our own category, how we are going to categorize that. Here we categorize 3 that we say this is probably the low temperature of the days, and this is the medium temperature, and this one is the high temperature. This is the hottest day during the month, and this is the coldest day of the month. So we classify on these 3. Is it clear? yes, thank you, Prof. Okay. Now we come to presenting the data using graphic. This is one of the graphic. We call it histogram. So you know, when you remember the table just now, that the temperature 43 degree occurs 4 times. 44 also occurs 4 times, and 45 occurs 5 times, or 6 times. And then that becomes 10 altogether. So this is before we group it. So if each individual score will be in the graphic, and here the result. So every score, as we here, so 43, 44, 45 is 3, 3, and 4, and then you have the here 43, 44, 45. But then when you group it, and then that will become this way. This is a bar chart, 49 to 51. So okay. This is the frequency, and this is the percentage. Okay. So this is the frequency 14 times, and the percentage is 46.67%. So you can show what is the data using only one, for example, only the frequency, or you can also show both the frequency and the percentage. So for the group 46 to 48, the frequency is 6 and the percentage is 20. And the group of 43 to 45, the frequency is 10 and the percentage is 33.33. So you can justify which one will be better for you to present or to display your data, whether you want to use the table. For example, you want to use the table like this one, okay? Or you want to show by using the graphic. So it depends on you. Usually the consideration is whether you want to show the detail
or you want to show only the comparison between the data. So if you want to show quickly about the comparison, to compare one data to the other, then graphic will be better. But if you want to show the detail, then percentage is the better, because in the percentage you can see the detail of the number. That is basically the consideration. You don't have to present both in your report, for example. Okay, so this is the graphic, or the graph that you may use, whether it is a histogram or bar chart. You can also use what is polygon like this, or line graph, or pie charts. You can use pie charts. So you can put all the data here, data into a pie, so your pie chart. I believe that you are already familiar with the Excel or SPSS, and this program will be very helpful to make a chart, to make a graph. Okay, different type of chart, of course. Okay, now let's see another way of presenting the data. Usually we call this stem and leaf. Stem and leaf. Okay, stem and leaf. Stem and leaf will look like this. For example, here we saw 30, 40, 50, 60 is the stem, and the number here, after 50, after 30 is become the leaf. So 33 is only one, okay? And then 40, 42, so 42, 9, so 42, 49, 49. So this is the way that we make the stem and leaf. 50, how many 50s are there? 53, 55, 55. So 53, 55, 55. Okay. Or when, take a look. 60, how many 60s are there? So 61, see, 61, 63. So here 61, 63, 67, 68, 68, 69, 69. There are two 68s and two 69s. So this is the way that we make the stem and leaf. Until we have 100, you have only 100, 10 and 0. If you have 110, that means 10 and 1. 1 is put here on the leaf. Okay, so this is some of the ways that you can display your data. Okay. And then you can use either table, graphs, or what we call this stem and leaf. Okay, so this is the end of the presentation about the displaying our data using table and graph. If you have any questions. Me, sir. Okay, David. Yes. Okay, I want to ask you about how to determine the cumulative and cumulative percent data, sir. Yeah. Determine, yeah, pronounce that, determine, not determine. How to determine, okay. Yeah, that's the pronounce that. Okay, let's see. Okay, so this is the frequency. You see, it's the frequency for each of the score. So we have here the 43 occurs 3 times. We call it 3. The frequency is 3. And then the percentage is 10. 44 is also 3 times. The percentage is 10. So this is the individual percentage. This is the individual occurrence, individual frequency. Now I can put this into cumulative this way. So this is 43 occurs 3 times, 44 occurs 3 times,
And the percentage is individually 10%, 10%, 10%, 15%, 10%, and so forth until the highest score. When I want to calculate the cumulative frequency, I add it up from the bottom. So 43 is 3 here, the frequency. And then 44 here, I add it with 3, so it becomes 6. 3 plus 3 becomes 6. 6 plus 4 becomes 10. And 10 plus 3 becomes 13. 13 plus 3 becomes 16. Plus 0, 16. Plus 6, 22. Plus 4, 26. And plus 4, 30. So this must be the number of observation, your sample. So you have a sample of 30. You observe 30 days. So the highest in the cumulative frequency would be 30. Similarly, when you want to calculate the cumulative percentage, you start from the bottom. 10 plus 10 equals 20. Plus 13 becomes 33. You add it up, and then the last one would be 100%. So is it clear, David? Yes, sir. Noted, sir. Okay. Thank you. Good. Okay, so that is the way they calculate the cumulative frequency. Any other question or comments? Prof. Okay, go ahead. Okay, thank you, Prof. So I'm going to use bahasa Indonesia to make it clear. Jadi untuk data ini, Prof, di situ ada yang temperatur 48, Ya. frekuensinya 0. Nah, Ya. ini biasanya kalau di SMA itu, Prof, kalau frekuensinya 0 itu tidak dimasukkan di dalam tabel atau kalkulasi atau perhitungan apapun, Prof, tapi di sini tetap dimasukkan dalam perhitungan. Apakah nanti kedepannya kalau datanya atau frekuensinya 0 tetap dimasukkan dalam? Ya, ingat bahwa ini tabel ini dibuat berdasarkan masing-masing skor ya. Jadi data yang diobservasi itu dari yang terendah 43 sampai yang tertinggi, oke? 43 sampai 51. Oleh karena itu didaftar semua mulai dari 43 sampai 51. Makanya ada 48. Meskipun itu tidak pernah terekam dalam data kita. Karena diambil mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Makanya dia tetap masuk di sini. Jadi kalau mengambil data individual ya, mulai temperatur 43, 44, 45 sampai ke 51. Ini karena jumlahnya hanya 9, hanya tidak banyak. Kalau lebih dari itu dikelompokkan. Sebenarnya sama saja skor di sekolah juga begitu ya. Kalau datanya itu hanya bersekitar 5, 6 saja, dari yang terendah sampai yang tertinggi, misalnya datanya hanya 75, 76, 76 sampai 82 misalnya. Itu boleh dimasukkan semua, meskipun nanti sebentar ada yang 0. Artinya tidak pernah ada siswa mendapatkan angka itu. Jadi boleh saja dimasukkan. Karena sebentar, kalau mau kita menjadikannya grup, dijadikan grup, maka dia akan tetap masuk ya. Jadi, karena kalau kita grupkan, kita kelompokkan menjadi 3 misalnya, maka dia akan tetap masuk di salah satu di antaranya. Begitu juga dengan grup untuk di sekolah ya. Jadi misalnya skornya itu KKM-nya 75, skor anak-anak itu mulai 100 sampai katakanlah 69 sampai 100. 69 sampai 100. Nah, kita tidak mengambil 69 karena KKM-nya itu 75. Jadi yang 75 saja mulai diambil, dijadikan sebagai alat untuk mencari interval. 100 dikurang 75 dibagi dengan 3 karena kita ingin 3 kelompok. Ya. Jadi 75, 76, 77 ke atas itu yang kita bagi. Meskipun nanti dalam angka anak-anak kalau didata satu persatu tidak ada yang dapat 80 misalnya, tidak ada yang dapat 80. Jadi ada 81, ada 82, ada 79, tapi tidak ada 80.
Karena dalam data interval kategori kita pasti ada masuk di 80 itu meskipun tidak ada anak yang mendapat angka 80. Nah, andainya kita membuat data itu seperti ini, kita mendata angka individu dari siswa mulai dari tadi mulai 69, 75, 76, 78, maka semua harus didaftar. Harus didaftar. Meskipun nanti ada seperti tadi 80 misalnya ternyata tidak ada, berarti hasilnya di sini frekuensinya 0. Tidak ada yang mendapat 80. Itu kalau data dari angka anak-anak di sekolah misalnya. Jelas ini ya? Jelas ini Sunda yang bertanya tadi ya? Ya, Prof. Ya. Thank you, Prof. Sure. Oke. Tidak ada. Baik. Ini tunggu dulu ya. Kita lihat. Oke, baik. Ini ada data. Kalau masih ingat survei kita yang lalu ya. Survei mengenai belanja kami noodle survei. Nah, kemudian datanya setelah dikumpulkan, saya tuliskan namanya di sini. Datanya itu ada 40 diambil. Ada 40 diambil, dan inilah datanya. Ini mulai dari item 1, butir 1 itu adalah umur. Ya. Jadi untuk data item 1 ini adalah umur, data kedua itu adalah jenis kelamin, data ketiga itu adalah jumlah belanja per minggu, nomor 4 itu adalah jumlah bungkusan mie, jumlah mie yang dibeli per minggu, jumlah mie yang dibeli per minggu, nomor 4 ini. Kemudian nomor 5 ini jenis, jadi jenis mie yang disukai, jenis mie yang disukai. Kemudian nomor 6 itu tingkat kepuasan membeli mie-nya. Kemudian yang ketujuh ini kemungkinannya untuk membeli kembali mie di masa yang akan datang. Nah sekarang tugasnya adalah, lihat ini tugas menyajikan data ini, ya, data ini dalam bentuk tabel frekuensi ya, tabel frekuensi atau grafik, jadi bisa pilih salah satunya. Ya, item 1 ini mau disajikan dalam bentuk tabel, silahkan. Nomor 2 juga dalam bentuk grafik atau tabel, silahkan. Jadi nanti per item ini akan satu sajiannya, satu display data untuk masing-masing item ya. Paham ini? Halo? Paham, Prof. Paham ya, jadi nanti masing-masing akan mengerjakan ini, masing-masing akan mengerjakan yang ada 40 sampel kita, jadi ada 40 sampel. Masing-masing sampel sudah menjawab survei kita, dan inilah hasilnya. Nah sekarang saya mau sajikan data ini supaya bermakna dalam bentuk deskriptif. Ya. Itu deskriptifnya hanya tabel, tabular representation dengan graphical representation. Bisa dalam bentuk tabel
bisa juga dalam bentuk grafik ya. Oke, jadi ini sudah di post juga boleh dilihat di chat box. Filenya ada di situ, boleh diambil, download untuk bisa dikerjakan. Ya. Kalau sudah dikerjakan, nanti dimasukkan di grup saja ya. Tidak di LMS sama oke, hanya di grup saja. Hasil pekerjaannya bisa di scan cam, di foto juga bisa ya, baru dimasukkan di grup. Oke, ingat. Jadi Prof ini ditulis tangan Prof? Boleh ditulis tangan, ya boleh juga diketik ya. Jadi kalau diketik bisa menggunakan, ya kalau mau diketik akan lebih bagus ya tabelnya, karena bisa kelihatan seperti yang di slide tadi ya. Apa perlu dilatih Excel? Untuk bisa menggunakan Excel, kalau data ini kita masukkan di Excel. Ya, cukup ditabelkan dulu. Jadi silakan saja kalau mau, terutama untuk item 3. Item 3 mungkin kalau mau mengelompokkan, menjadi 3 kategori misalnya ya. Jadi untuk ini karena terlalu banyak jauh jaraknya ini dari satu sampai ke yang lain angka-angkanya. Boleh kalau individu berarti kita akan mencari berapa kali terjadi yang 50.000, berapa kali terjadi yang 200.000, berapa kali yang terjadi 100.000, yang 70.000, 150.000 dan seterusnya. Nanti kalau dikelompokkan, nanti bisa jadikan 3 kelompok. Jadi, belanja yang paling banyak dikurangi belanja yang paling sedikit dibagi dengan jumlah kelompok yang diinginkan. Itulah intervalnya. Oke. Bisa menjadi lebih singkat tabelnya, tidak terlalu lebar ya, karena kalau semua dimasukkan berarti mulai dari belanja paling sedikit sampai belanja paling tinggi masing-masing ada di tabel itu, dan itu dicari berapa kali terjadi, berapa kali tercatat sekian, baru itulah frekuensinya, baru dibuatkan persentasenya. Oke. Kemudian jadi tugas pertama itu membuat dalam bentuk tabel. Kemudian satu di antaranya ini dibuatkan cumulative frequency dan cumulative percentage. Jadi kalau tidak semuanya, satu saja minimal untuk memahirkan diri dalam menyusun tabel dalam bentuk cumulative percentage dan cumulative frequency. Satu di antaranya, boleh memilih item 1 atau item 3 dan seterusnya. Dijadikan di samping frekuensi dan persentasenya ada juga kumulatif frekuensi dan kumulatif percentage. Is it clear? Yes. Jelas ya. Yes, clear. So, Prof, someone here wants to see you. yes. I got somebody here wants to see you. Yeah, if you have any questions or comments, you can raise your hand so I can see. Or you can just directly unmute your mic and then talk. Okay, no comments or questions for what we have discussed so far? Okay. As a class today, I'd like to
make my own attendance list. Harus ada absen juga, jadi saya mohon maaf kalau bisa dibuka kameranya supaya bisa kelihatan. Absennya saya harus ambil gambar. Please share your face on the camera, and then I'll take a picture as evidence of running the class today. Okay, thank you. Just a minute. So, would you mind open your camera, please? I'll take the photo now. 1, 2, 3. Okay, that's it. Thank you. One screen will be enough for the absent memberi kuliah. I should do it supaya dianggap sudah mengajar juga ya, meskipun online. So this is online class of intro to statistics, intro to stat, S1, S1, pendidikan bahasa Inggris. Yeah. Yeah, bersama. Yeah. Halo, Prof. Yes. Halo, Prof. Halo, assalamualaikum. Salam, saya juga ikuti kuliah, Prof. Enak. Ini bos ini bagaimana ini? Tolong dibantu. Iya. Ini mohon dibantu ya. Ini suhunya ini suhunya. Thank you. Ya. Ini pengantar Pak Dr. Darwis ya. Jadi ya. Tolong diluruskan ya kalau ada apa-apa ya. Makasih banyak. Makasih banyak. Cukup bagus, Prof. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya bilang dampingi dengan baik ini, Prof. Katanya dia bilang 2 kelas ini saya bantu ini, Prof. Oke. Bagus ya. Masih muda begitu harus lebih masih bersemangat toh begitu. Terima kasih Pak Dr. Darwis ya. Baik. Baik. Oke, ladies and gentlemen, terima kasih. Ini kalau ada pertanyaan tanya Pak Dr. Darwis ya, ini harus tanya beliau. Masih ada di sini, bagus ini kesempatan. Tapi boleh nanti pada topik-topik yang lebih berat ya, ini masih topik yang deskriptif ini tidak ada masalah. Nanti kalau yang berat-beratnya jangan lupa ketika beliau ada ini suhunya statistik itu. Nah, jangan lupa bertanya kepada beliau. Kalau sudah berat-berat, mulai dari misalnya sudah menghitung-hitung menggunakan statistik tertentu untuk menguji hipotesis ya beliau ya nanti ya, jangan lupa. Baik, saya kira itu ladies and gentlemen, I would like to thank you all for participating in this class. Untuk mereka yang hari Jumat itu jadwal kuliahnya nanti hari Jumat baru ngisi absen ya. Tapi kuliahnya hari ini, saya kira itu tidak melanggar aturan saya. Bukan aturannya UNEM, tidak melanggar aturan saya. Seperti itu. Saya kira demikian. Kalau tidak ada lagi komen untuk hari ini cukup. Jangan lupa tugas yang tadi ya. Survei kita mengenai MI, survei MI dijadikan sebagai tugas deskriptif statistiknya begitu ya. Saya tunggu di grup apa yang kalian kerjakan. Sekali lagi
Kalau Anda menggunakan Excel boleh saja ya untuk mendapatkan grafik yang bagus. Kalau bisa dikerja tangan juga boleh ya, tulis tangan. Atau diketik untuk membuat tabel kalau lebih rapi. Nah, terima kasih banyak. Saya tunggu di grup. Nanti saya mohon juga nanti Ananda Miftah ini membantu saya untuk melihat memeriksanya. Nanti kita buat dulu jawabannya. Siap, Prof. Ya, buat jawabannya kemudian kita cocokkan dengan pekerjaan mahasiswa insya Allah. Kalau yang di quiz tadi tidak ada masalah karena langsung di Google Form sudah ada skor mereka. Oke, baik. Saya kira itu kita akan akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucap alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Dr. Darwis yang turut mengamati kuliah kita hari ini. Dan saya meminta kepada Ananda sekalian nanti untuk topik-topik yang berat itu jangan lupa, inilah kesempatan terbaik untuk meminta bimbingan beliau Pak Dr. Darwis. Terima kasih. Saya akan tutup Zoom kita ini. Sekali lagi alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. You're welcome. Baik, kita akhiri. Saya akan akhiri ini for all. Thank you again. Take care. Jangan lupa jaga kesehatan.